Thầy cho con hỏi, khi ngồi thiền, tay để trước bụng ý nghĩa là gì? Tại sao tay trái để dưới tay phải? Để sao tay trái để dưới tay mặt, để trên tay trái? Con thuận tay mặt nên lúc nào tay mặt con cũng để phía dưới, nắm lấy tay trái, vậy có được không? Hiểu ý câu hỏi không? Tức là tại sao khi ngồi thiền phải để tay ở trong này, và tại sao phải đặt bàn tay phải lên bàn tay trái? Rồi bây giờ ngược lại, vị Phật tử này thuận tay trái để tay trái có được không? Thưa đại chúng á, khi mình ngồi thiền á, nó có 3 cái phần. Phần đầu á, gọi là điều thân, tức là điều chỉnh cái thân. Phần 2 á, là điều chỉnh hơi thở, gọi là điều tức. Cái điều trong khi mình thiền, điều thân, điều tức, điều tâm. Điều là gì? Là điều chỉnh. Thì mình muốn ngồi cho vững á, thì mình ngồi trên cái bồ đoàn. Và ngồi trên cái bồ đoàn này á, mình cũng chỉ ngồi một phần thôi, chứ cũng không ngồi hết nữa. Tại vì mình ngồi hết là mình bật ra ngoài. Mình ngồi phía một phần để làm chi? Để cái người mình hơi nghiêng về phía trước, để 2 cái đầu gối của mình á chạm ở phía đất, thì mình sẽ ngồi được lâu. Và đồng thời cái gối này á, nó đẩy cái xương sống mình thẳng, mình ngồi thẳng được. Và khi cái xương sống mình nó thẳng á, thì cái hơi thở mình nó thông. Pháp Hòa ví dụ mình ngồi kiểu vậy nè, thì cái hơi thở mình sẽ bị bế, nó bị bế tắc lại, mình thở khó. Cho ngồi thẳng lên để cái hơi thở nó thông. Và đồng thời ngồi thẳng chi? Ngồi thẳng nó mới tỉnh, còn ngồi cong lát nó ngủ. Cho nên mình ngồi thẳng thì để cho giống như các vị ngồi trên ghế đó. Ngồi trên ghế vẫn thiền được, và lưng thẳng. Đồng thời á, mình làm sao để 2 cái lòng bàn chân của mình á, nó đặt bằng phẳng trên mặt đất. Thí dụ người đó thấp quá, leo con gái ngồi dựa cái nó hỏng chân, như vậy người đó phải chồm ra trước một chút, để 2 cái lòng bàn chân nó chạm ở trên mặt đất. Ngồi thẳng thớm như vậy thì thở dễ và dễ tỉnh. Vậy thì mình điều thân á, là thả lỏng 2 vai nè, không có gồng. Rồi đầu của mình á, nhìn vừa, không có ngước, không có cúi. Mình cúi một hồi là mình gật, hoặc là xin lỗi, nước bọt mình nó ra. Cho nên hoặc mình ngước quá mình mỏi, giữ vừa chừng cho nó ngang tầm vai mình. Mắt của mình á, nếu như mình mở lớn quá, mình thấy xung quanh ngủ. Cho nên mình mở phần nửa thôi, 1/3, mở nhìn xuống đủ để thấy cái chóp mũi của mình. Tức là ở cái trạng thái không quá mở lớn mắt, mà cũng không nhắm hẳn, mở vừa chừng, nhìn xuống đủ thấy chóp mũi của mình, để làm cho mình tỉnh. Như vậy rồi bàn tay mình có 2 cách để. Một là mình thả tay mình trên đầu gối, 2 cái cánh tay mình thả trên đầu gối như nè. 2 là mình để đây. Thì mình có 2 cái tay, thì một là mình để trong lòng chân, 2 là mình để ở đây. Đó là mình nói về thoải mái trong cách để. Còn nếu mình nói trên phương diện tâm linh, thì đây là một cái ấn. 2 cái tay phải mình chồng lên vậy nè, và 2 ngón tay cái mình chạm lại, thì đây là cái ấn. Ấn này gọi là ấn hàng ma. Hàng là hàng phục những cái vọng tưởng của mình. Cho nên khi để xuống về, tự nhiên mình thấy người mình nó, hiểu ý không? Thì đây cũng là một cái ấn đó. Chắp tay cũng là một cái ấn. Ấn này gọi là ấn phổ lễ. Ấn này là ấn phổ lễ. Phổ lễ tức là lễ xuống để trùm khắp hết, thì chắp tay là một cái ấn. Rồi hoặc là mình cầm cái hương á, đây cái hương nè, mình lấy 2 cái ngón này mình chạm như vậy nè, cầm cái hương vậy nè. Cái cách mà mình cầm cái hương, nhìn nó trang nghiêm, nó thanh tịnh, thì tất cả nó biểu lộ của tâm. Bây giờ quý vị ngồi vậy đi, thí dụ ha, người khác bước vô, ta thấy mình ngồi vậy là tự động người ta tôn trọng cái giờ giấc mình ngồi thiền. Ta đi bắt đầu chậm lại, vì người ta biết mình đang ở trong trạng thái ngồi thiền. Còn nếu như ngược lại, mình ngồi một cách thoải mái ngả ngớn, thì người ta nghĩ là mình đang ngồi chơi. Nhưng khi người ta bước vô, người ta thấy cái cách mình ngồi, người ta biết là mình đang có
ở trong tu tập thiền quán. Cho nên ta tôn trọng cái giờ giấc đó, người ta đi chậm lại, và người ta tôn trọng cái sự định tĩnh, cái thời khóa định tĩnh của mình. Người ta không có dám làm ồn. Nhưng nếu như mình thuận tùy mình. Nhưng người xưa lấy cái phải làm cái chuẩn, cho nên á, tay phải để trên tay trái để biểu lộ rằng lúc nào cái phải nó cũng ở trên cái trái, cái lẽ phải. Cho nên đây là cái ý thôi. Cũng giống như, không biết quý vị có cái thói quen á, chắp tay á, có nhiều người chắp tay hay lấy cái ngón này đè ngón này nè. Không biết thỉnh thoảng quý vị có thấy ai chắp tay kiểu vậy không? Thì thí dụ người ta lỡ người ta chấp vậy, hỏi tại sao vậy? Đây ngón này ngón phải nè, lấy cái thiện pháp đè lên cái ác pháp, lấy cái phải để đưa cái ác xuống, đưa cái bất thiện, đưa cái trái xuống. Nó là cái ý thôi. Còn mình thuận thì cái này là ngàn người mới có một vài người đặc biệt, thì mình thuận cái nào mình cứ làm. Nhưng mà cái thông thường người ta hướng dẫn là phải ở trên trái. Cũng giống như mình niệm Phật đi kinh hành, bon bon cốc, hai chuông một mở đó. Nam mô A Di Đà Phật, thì người ta Nam mô A, người ta bước chân trái, Di Đà Phật bước chân phải. Để chi? Để giúp cho mình có được một cái phần gọi là thực tập, để giúp cho mình có chánh niệm. Mình đi sao mà hãy chữ Phật mà nằm ở chân phải á, là mình đi nhịp nhàng đúng mức. Còn mình đi sao hỏi chữ Phật nằm chân trái á, là mình biết là nãy giờ mình đang mất nhịp, cái nhịp của mình nó không đều. Thế thôi. Ta quy định vậy đấy chi? Để mình nhịp nhàng trong. Cho nên thỉnh thoảng đi thiền hành, nó có người sắc rạc với nhau, có người ở dưới kia thì thưa lơ thưa thớt. Cái lát nữa họ ngó lên, họ thấy họ xa người trước, họ chạy lên, họ ráp vô. Không biết quý vị thấy có nhiều đạo tràng đi thì đi kinh hành kiểu vậy đó. Đi thì trên này dồn cục, có một lâu lẻ, có người ở dưới Rồi vì họ đi chậm quá, cái lần sau ta cũng đâu đi nhanh được, cái dưới này dồn cục. Thành thử ra nó không đều. Người ta quy định đó không phải thành luật, nó không phải là thành cái luật lệ gì, nhưng mà cái đó là một cái cách để mọi người nhịp nhàng trong bước chân và đều với nhau trong đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. A là chân trái, Phật là chân phải. Hồi xưa các cụ ngoài Bắc á, các cụ niệm Phật á, các cụ cầm sâu chuỗi vậy nè: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm sao mà cái ta đề xướng cái đó lên, để giúp cho mình có một phương pháp để biết rằng mình có đang nhịp nhàng trong cái chánh niệm hay không. Cho nên mình muốn để tay nào để, muốn ngồi sao đó ngồi. Thậm chí bây giờ quý vị đau chân, quý vị duỗi chân ra thiền cũng được nữa. Không có quy định bắt buộc, nhưng cái thế căn bản nhất là ngồi xếp bằng, ngồi bán già, kiết già, để nó giúp cho mình trong cái trạng thái, trong cái hình thức của ngồi thiền. Còn ngoài ra, ngồi trên xe bus có quy định phải ngồi cách nào, ở đâu, mà quan trọng là ngồi đâu mà tỉnh thức đó. Cho nên mới có bài kệ đó: ngồi thiền trong bản môn, giây nào cũng thành đạo, cội nào cũng bồ đề, tòa nào cũng đa bảo. Bất cứ ngồi đâu cũng là cội bồ đề hết, chứ không phải lựa tới gốc cây bồ đề ngồi đó. Bây giờ là người dựa cột mà ngồi thiền được, thì cây cột đó cũng là cây bồ đề. Thấy không? Ngồi thiền trong bản môn, giây nào cũng thành đạo. Bất cứ giây phút nào mình cũng thành đạo hết. Cội nào cũng bồ đề. Xếp bằng hay là ngồi bán già, kiết già, người ta ngồi thoải mái, người ta thả hai chân xuống đất vậy nè.
Chân hai chân hỗ chồng lên nhau, thả hai chân trên mặt đất vậy thôi. Cái quan trọng là mình có chánh niệm ý thức trong khi ngồi. Còn cái cách mình ngồi đó tùy duyên, tùy sức khỏe, sao hết. Mỗi đêm ở nhà con thường tụng kinh, có nhất thiết phải đúng giờ không? Đó. Và có nhất thiết phải đúng giờ không? Không nhất thiết đúng giờ, nhưng với điều kiện là tại vì mình giờ giấc đi làm, như nãy Pháp Hòa thưa đó, nó không có đúng á, thì mình đi theo thời gian thôi. Còn nếu như quý vị ở nhà, quý vị không có làm gì hết, ngày nào cũng thời gian đó rảnh, nên có cái thời gian. Cái này không có phải là luật lệ để gọi là chỉ giúp cho mình, việc gì mình làm cũng đúng giờ giấc, chứ không có phải làm theo tùy hứng. Như vậy cái thời khóa là để giúp cho mình có một sự tinh tấn. Đây một cái nhóm tu đó, nếu không đưa ra một thời khóa thì ai biết mấy giờ làm gì. Rồi cái thể tuyên bố nói tùy duyên, ai thích làm gì làm. Thì người thì ngủ, người thì đi tụng kinh, người thì ấy, thì nó sẽ loạn trong chúng, chứ nó không có đồng nhất. Như vậy mình đưa ra cái thời khóa 7 giờ tụng kinh, thí dụ vậy, để cho mọi người cùng một ý thức và nhịp nhàng chung với nhau ở một cái thời khóa như vậy. Như vậy cái thời khóa là để nhằm giúp cho mình có một thói quen siêng năng tinh tấn. Thì nó thành thói quen rồi thì tất cả các thứ khác chúng ta sẽ sống bằng cái cách đó. Thí dụ mình nói mình hứa với người bạn là ngày mai sẽ tới phụ công việc gì đó, nói không thích thì thôi. Thì một lần thôi, không bao giờ người ta dám nhờ gì mình nữa. Tại vì mình không có giữ chữ, mình không có giữ cái lời hứa của mình. Và mình hay nói là có khi người ta nhờ mình cái nói thôi tôi không hứa, khi nào tôi tới thì biết. Thì chắc chắn người ta không có tính mình, người ta phải đi kiếm người khác, vì người khác có cái cặp mít mình. Mình tới cái mình giận, mình nói tại sao kêu tôi rồi còn kêu người khác. Lý do người ta kêu người khác vì người ta muốn chắc. Như hôm nay nè, chở quý vị về Trúc Lâm xong thì có mấy Phật tử hứa chắc là sẽ có mặt giờ đó phụ đưa lên đi. Bây giờ cái anh đó Pháp Hòa nhờ, anh nói con không biết khi nào con tới thì hay, chứ còn con không hứa. Làm sao Pháp Hòa dám chinh là chiếc xe đó tới. Thì Pháp Hòa phải lo đi kiếm chiếc xe khác cho chắc ăn chứ. Còn ảnh có thì thêm nữa. Thí dụ vậy đó. Tức là mình đối với một cái việc gì mình chắc chắn thì người ta mới có tính mình. Danh sách làm việc của người ta được. Quý vị hiểu chỗ đó ha. Cho nên tại sao phải đúng giờ? Đúng giờ là lý do. Nếu mình có thời gian nên giữ thời khóa để giúp cho mình ở trong một cái khuôn tinh tấn, siêng năng, đúng mức, đúng giờ. Còn vì hoàn cảnh thì nó khác. Cho nên trường hợp mà vì hoàn cảnh này là tu tuệ, tu mà có chánh niệm, biết mình thời gian như thế nào. Tụng kinh cầu siêu ông bà, cha mẹ có phải tụng kinh A Di Đà hoặc Địa Tạng không? Có phải, không có phải. Kinh gì cũng được hết. Nhưng thông thường các vị sẽ dùng hai bản này. Vì sao? Thứ nhất, kinh A Di Đà kinh về cảnh giới an tịnh của Đức Phật, để thuyết cho cái người mất có một cái cảnh giới để sanh tâm hướng về. Còn kinh Địa Tạng nói về nghiệp báo của mỗi chúng sanh, nghiệp duyên của mỗi chúng sanh, để mình thấy rõ được nghiệp duyên của mình không còn hờn trách ai, mà mình biết phát tâm sám hối những lỗi của mình và chấp nhận những cái nghiệp duyên mà đã tạo tác. Đó, cũng giống như Lương Hoàng Sám vậy đó. Trong đó có hai quyển gọi là nói rõ quả báo. Mọi cái nghiệp trong đời này nó có cái duyên mà mình đã tạo hết, chứ không phải tự nhiên. Nhờ thấy quán chúng sanh nghiệp duyên, nhờ thấy được nghiệp cảm của chúng sanh, cho nên tâm mình mới hướng thượng, mới phát tâm tu tập. Như vậy thì mỗi bản kinh có cái công năng khác nhau, một cái đạo lý khác nhau. Mình tụng bất cứ kinh gì cũng được, nhưng thông thường ta dùng hai bản kinh này
để làm cái bản kinh căn bản trong sự cầu nguyện cho người mất, nhằm khai thị cho người mất. Hiểu được nhiều, nhưng mà cái người tụng có được lợi ích không? Có không? Có. Vậy thì người mà còn sống mà tụng có lợi ích, có phải người sống được 6 phần không? Trong 7 phần người sống được 6 phần. Còn cái người mà người mất được 1 phần là vậy đó. 1 phần là vì người mất mình tụng, họ được hưởng phần hóa có thay đổi, người sống quá nhiều lợi lạc. Cho nên trong 7 phần công đức, người sống hưởng được 6 phần, còn 1 phần cho người mất. Đó là chuyện thật chứ đâu có gì đâu. Cũng giống như bây giờ Pháp Hòa đọc sách, rồi Pháp Hòa kể lại cho quý vị nghe. Nhưng mà ai là người hưởng quyển sách đó trước? Pháp Hòa, phải không? Rồi bây giờ Pháp Hòa nói cho quý vị nghe. Nếu ai nhận được cái đó mới được phần á. Chứ còn nghe xong tôi đâu biết ông nói gì đâu. Thì nghe thì có nghe mà không hiểu, thì chưa chắc phần đó mình còn được nữa đó. Cho nên trong Kinh Địa Tạng nói rất rõ, thấy không? Vì vậy cho nên khuyên chúng sanh nên làm lành lánh dữ để hưởng được cái phần khác. Pháp Hòa ví dụ bữa nay Pháp Hòa ho quá, rồi bây giờ đại chúng có đem chả giò tới ăn cho nó thôi, cảm ơn. Đó, tại vì anh ho cho nên giờ bao nhiêu đồ ngon anh cũng đâu ăn được đâu. Cho nên chưa chắc phước tới, lộc tới mà mình có phước được hưởng đâu. Rồi quý vị thấy muốn đi tu á, cũng không chắc là mình đi được đâu. Mặc dù mình đã lên kế hoạch, chương trình, nhưng phút cuối đau chân, đau đầu, chướng duyên nó tới, việc này việc kia, rớt lợp đột cũng có. Cho nên không phải, cho nên mình làm được cái gì đó là mình biết đó là cái duyên lớn của mình, chứ không phải bình thường đâu. Con còn ăn mặn, tụng kinh có nên và có tội không? Ăn mặn là ăn muối hả? Ăn muối ăn chao hả? Có sao đâu. Tụng kinh, tu hành không có lấy cái ăn làm chính. Ăn là trợ duyên thôi. Ăn là trợ hạnh, chuyển hóa tham lam sân hận. Còn cái kia nó trợ duyên thôi. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Mình hút thuốc không có tội, nhưng mà rõ ràng nếu mình ghiền thuốc rồi á, tới giờ mà không hút á, thì nó làm sao? Nó ngáp, nó khó chịu. Như vậy mình bị lệ thuộc bởi cái điếu thuốc. Rồi mình đi tới đâu cái lén lén coi có chỗ nào mình ra mình hút. Lỡ chỗ đó người ta để bảng cấm hút thuốc, cũng phải kiếm chỗ nào hút. Hút lén, tại vì mình biết người ta cấm. Tự nhiên mình bị ghiền thuốc, nó cực khổ không? Thuốc rồi cái không tu được đâu. Nhưng mà nếu mình bỏ được cái thuốc thì mình tự tại hơn vậy thôi. Rồi mình không hút thuốc là trợ cho mình một phần. Trợ gì? Thứ nhất là trợ tiền, đỡ tốn. Trợ hạnh mà. Cái chính là mình tu. Còn những cái tỉnh thức thì ngồi đâu cũng phải tỉnh thức, chứ đâu cần đợi tiếng chuông. Nhưng mà giờ nhờ có tiếng chuông, ai đó đang ồn ào, đang bị sao lãng, tự nhiên nghe tiếng chuông, như cái tiếng nhắc nhở mình trở về. Vậy thôi à. Cho nên mình tu nó có 2 phần, chánh hạnh và trợ hạnh, ảo nơi tự thân. Còn những cái gì chúng ta làm bên ngoài nó trợ phụ thêm cho mình. Cũng giống như ăn chay, sức khỏe. Chứ còn không có ai nấu hết, thì mình không biết nấu thì mình cứ luộc rau, ăn mì gói, thí dụ vậy, thì cũng ăn qua ngày, nhưng mà sức khỏe mình không đủ. Còn có người nấu cho mình ăn thì nó khỏe hơn và ăn đầy đủ hơn. Thế thôi. Thầy ơi, con có vài câu hỏi xin thầy cho con hiểu rõ. Con cầu cho được, con cầu được cho con có trí tuệ sáng suốt, phải thực hành và học phương pháp nào? Thì khi mà mình học thức, thí dụ mình học những cái gì mình học á, do người khác truyền đạt cho mình, thì cái đó gọi là học thức. Hay là trí thức, tức là trí tuệ này, hiểu biết này do người khác truyền đạt cho mình. Còn trí tuệ là do mình có tư duy, có quán chiếu sâu sắc,
trong mọi vấn đề. Chúng ta có 3 việc chúng ta cần làm. Đó là một là mình phải nghe, gọi là văn huệ. Rồi thứ hai là mình có tư duy, gọi là tư huệ. Thứ ba là mình ứng dụng những điều mình nghe, học, tư duy, gọi là tu huệ. Thì muốn có trí tuệ là có 3 việc: văn, tư, tu. Nói cho đầy đủ là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Tại vì khi nghe, mình cũng phải có trí tuệ khi nghe. Tại sao? Tại vì nếu mình không nghe bằng trí tuệ thì có thể mình sẽ giận cái người nói, vì có thể lời nói của họ mình bị va chạm tự ái. Cho nên cái cố chấp khi mình nghe Pháp, mà mình phải nghe bằng trí tuệ. Nhiều khi mình nhận cái ý của người đã nói mà đừng có chấp vào cái lời người đã nói, thì mình mới vượt thoát được những văn tự chữ nghĩa để mình có được trí tuệ. Nó chỉ mới là văn tự thôi, chứ nó chưa đủ để nó làm cho mình phát huy được cái trí nghe. Thì mình nhận cái nhận thức, cái ý kiến, cái trí tuệ từ người khác, chứ chưa phải của mình. Bây giờ mình nhận cái đó, mình tạm thời mình mượn cái đó, rồi bắt đầu mình tư duy về cái đó để mình phát huy ra được. Và mình tu tập. Thì trong khi mình tu tập, mình biết cách tu tập, và tu tập không có khổ đau. Cũng giống như là mình đi thuyền, mình thấy cái đó là chiếc thuyền, nhưng mà mình phải chèo thuyền thì mình mới tới được bên kia bờ mình muốn. Như vậy thấy chiếc thuyền hay là thậm chí bước xuống thuyền cũng chưa chắc đã tới. Vì nếu mình không chèo thuyền thì mình không thể tới. Thì trong kinh Phật chư tổ có chia ra kinh điển, giáo lý, trí tuệ có 3 loại: văn tự, không? Quán chiếu và thật chứng. Văn tự chỉ là chữ nghĩa vô thường, sống nay chết mai, cuộc đời ngắn ngủi rồi. Mình nghe biết bao nhiêu mấy chục năm nay rồi, thầy nào phải giảng pháp mình cũng nghe hết mà. Vậy thì mình nghe gì? Mình mới có nghe văn tự thôi, hay là mình mới có nghe thôi mà mình chưa có tư duy? Rồi mình tư duy thử coi vô thường như thế nào. Đó, đến khi nào mà mình quán chiếu được cái vô thường, mình không khổ đau vì cái vô thường. Mặc dù mình có buồn khi người thân mình không còn, nhưng mà so ra cái khổ đau của mình nó không có nhiều như cái người bình thường. Thì cái này mình có phần chứng rồi đó. Mình ngộ, mình nhận được cái đó rồi đó. Cho nên người muốn có trí tuệ làm 3 việc: văn, tư, tu. Nghe, tư duy và thực tập. Ngay cả khi mình tu mình phải có trí tuệ nữa. Đây, hồi nãy Pháp Hòa thoáng qua, Pháp Hòa có thấy nè. Ví dụ như trong này có một câu hỏi về sức khỏe không có, rồi ngồi tụng kinh hay là bớt thời gian thì như một câu hỏi là đi làm về không đủ giờ, rồi do mệt mỏi quá con không có sự tinh tấn, có được không? Không phải là do mình có thì giờ mà mình tự làm biếng, rồi mình muốn dời giờ nào giờ mình dời, mà vì cái thời gian đi làm của mình nó không có nhất định. Tuần này mình làm về 5 giờ, tuần sau mình về tới 10 giờ, tuần sau là mình lại ở nhà, thí dụ vậy. Thì đây là do thời gian đi làm chứ không phải do mình muốn. Thì mình vẫn ứng dụng sự tu mà tùy vào cái thời giờ đi làm về của mình. Và thậm chí đi làm về mà nếu mình mệt quá, mình không đủ sức khỏe mình tu cũng không sao hết. Mình nghỉ ngơi rồi mai sáng hay bữa khác mình đủ năng lực mình ngồi mình tu. Tại vì nếu mình mệt mà mình tu á, thứ nhất mình miễn cưỡng mình ngồi đó thôi chứ mình cũng không được gì hết á. Còn không á thì sao? Mình sẽ mệt mỏi và thậm chí mình ngã bệnh, và hoặc là mình không đủ tập trung gì mình quá. Cho nên mình tu mình phải biết cách. Sức khỏe, thời gian, hoàn cảnh. Hoàn cảnh người ta có cho nên người ta tụng kinh ngày 3 thời. Hoàn cảnh mình không đủ, mình một thời cũng không sao. Và thậm chí người ta có đủ thời gian, hoàn cảnh ta có, ta tụng kinh lớn, mình không có, mình tụng 5 râm,
nhỏ nhỏ cũng không được nữa. Không có thế nào mà mình có an lạc, mình có hạnh phúc, mình tu mà mình không phiền hà người khác, mà mình vẫn bình an được với cái cách tu của mình. Cho nên văn tư tu. Muốn có trí tuệ thì căn bản nhất là 3 việc. Phải nghe, còn không nghe thì sao biết, nhưng mà phải nghe bằng trí tuệ gì mà mình đã lượm lặt được, mình đã sàng lọc, và sau đó mình ứng dụng mình tu. Cũng giống như các tổ á, ở đây quý vị nào muốn sám hối á, bây giờ mình thấy mình nhiều oan trái, mình nhiều nghiệp duyên quá, mà cái cuốn Lương Hoàng Sám á, nó rất là dày. Sau khi mình đọc hết 10 quyển rồi thì mình đã nắm được cái nội dung của cuốn Lương Hoàng Sám rồi, và mình thấy rõ ràng cái chính yếu trong cuốn đó. Trong cái quyển Lương Hoàng Sám nó có 10 quyển, và trong đó có 2 quyển then chốt để giải tỏa mọi quán kết, đó là quyển 5 và quyển 6. Cho nên bây giờ mình sẽ tinh gọn lại quyển Lương Hoàng Sám bằng cách giải tất cả mọi quán kết, và lấy cái 2 cái quyển đó làm cái kinh nhật tụng của mình. Làm kinh nhật tụng của mình. Tụng kinh Pháp Hoa, 28 phẩm kinh Pháp Hoa dài quá. Có vị đã tinh gọn quyển kinh Pháp Hoa lại thành những cái phẩm rất là ngắn, hoặc là lấy những phẩm then chốt của 28 phẩm đó thành cái thời khóa trì tụng. Đó, thì sự tu tập cũng vậy. Ví dụ như bây giờ thời giờ mình không có, mắt mũi mình bây giờ mờ lèm nhem rồi, mình không có đọc sách gì được nữa hết, thì mình lấy 6 chữ A Di Đà Phật, lục tự Di Đà làm cái kinh nhật tụng của mình, làm cái đề tài tu tập của mình. Đó là vậy đó. Rồi câu hỏi thứ 2 trong này là: bên Việt Nam con thấy nhà. Thưa đại chúng, là không biết quý vị có hiểu được câu hỏi không? Thấy hồi xưa ở Việt Nam mình á, mỗi lần đám tang là người ta lấy giấy báo hay giấy hồng đơn á, hay lấy vải người ta che bằng thật. Thì thưa đại chúng, cái này á, nó không có nằm ở trong giáo lý của Phật giáo, và đây là phong tục tập quán thôi. Phong tục tập quán là gì? Là những cái thói quen mà nó có văn hóa, nó có lịch sử, nó có cái... Thì cái này á, là do cái tín ngưỡng nhân gian, và người ta tin rằng tại sao? Tại vì người mới mất, ô uế. Trong khi đó bàn thờ Phật ở nhà mình, bàn thờ ông bà tổ tiên của gia đình mình xưa nay đang thờ rất là thanh tịnh. Bây giờ mình mới có một người mới mất, cái xác á, cái thi thể họ còn trong nhà, nó làm cho ô uế. Cho nên để nói lên là không có làm ô uế bàn thờ, thì người ta lấy vải, lấy giấy hồng đơn, người ta che bàn thờ lại. Đó là một cái biểu tượng che lại. Chứ thật sự thí dụ như nếu nó hôi, phải không? Thì nó sẽ hôi khắp nhà, ô uế khắp nhà. Và mình có che mà cũng đâu có kính đâu, nó cũng len lỏi vô được. Nhưng mà đó chỉ là một biểu tượng. Biểu tượng là mình che lại để nói rằng mình giữ cái phạm vi bàn thờ ông bà tổ tiên, bàn thờ Phật một cách thanh tịnh trang nghiêm, để mình lo cái tang lễ ngoài này. Rồi có khi người ta mấy cái tủ kiến á, mấy cái tấm gương á, người ta lấy vôi người ta trét lên, đánh chữ thập lên. Để làm chi? Tại người quan niệm là người mất có thể đi về nhà. Giờ có những cái tấm gương đó thì họ bị phản chiếu, họ có thể họ không đi được, không tới được. Cho nên hoặc là người ta có người thì quan niệm là che lại để làm chi? Tại vì người vong linh này mới mất, rồi khi họ cần về nhà, mở bàn thờ Phật ra thì họ thấy họ sợ, họ không dám về, cho nên che lại để họ được về. Nói chung lại là mỗi nơi, mỗi vùng miền người ta có một quan niệm khác nhau để người ta làm việc đó. Cách nào cũng được hết á. Nhưng mà nói thì đây tất cả điều làm thì mình làm, không làm cũng không sao hết. Thì đó chỉ là một cái tín ngưỡng nhân gian mà nó vô hại, mà mình làm để mình yên lòng, để và đồng thời cũng nói lên cái sự kính trọng của mình thôi, chứ không có gì hết. Không có gì sai đúng trong việc này. Mình làm thì mình thấy yên lòng thì mình cứ làm thôi.
Good evening, my dear brothers, sisters, and friends. Welcome to our weekly meditation session. Today is June 27th, year 2025. And I believe that this Friday will be the last Friday before we have summer break. And we will meet again in September. And we have this last day with the sitting meditation and a brief sharing from me, because I haven't seen you for a long time. And also tomorrow we will have half-day mindfulness day. So that means we will begin our day at 9 a.m. And after a sitting meditation, there will be a session with question and answer. And after that, we'll have lunch, mindfulness lunch together, and we'll finish our day. Because tomorrow, after our mindfulness day, I also have a wedding ceremony for a young couple. A Vietnamese lady marry an Caucasian man. So we prepare the wedding ceremony in both English and Vietnamese. And today I'm very happy to back home on time. I was in Boston last night. I flew there in the morning, and I have 2 public talks. After that, I heading back to the airport. So I need to back home on time so I can be with the Sangha this evening. When I believe that during a year of working, and we are looking for holidays or break, or even we are working during the day, we have 8 hours to work or more, we still have at least 1 or 2 breaks during our working time. The breaking time is to help us to relax. When we say break, that means we need a break. We need some time to stop everything and to relax. So sometime in our daily life, we call something as they are. We want something as they are, but we are not really do what they're supposed to be do. For example, we call holidays. Do we really make that days become holy? We call it a break. Do we really make that as a real break? Or we still find something else to do during the break? And that's why we are looking for resting, relaxing, peace. We are looking for a lot of beautiful words. And we're looking for the time to do those. But when we arrive to that session, we're not really enjoy. We're not really do what we need to really want to. And this has become the habit. Everything we train ourselves become a habit. For example, people will feel angry, upset when they're late for their flight, or especially when their flight cancel or delay, right? So instead of sitting there and complain the company, I used to meditate and I reflect. They have a reason to delay. Maybe they have problem with the aircraft. So that's nice. They find out before they take off. What happened if they really up there and they find something wrong with the plane? So instead of angry, we think positive. Right in that moment, that will help you to feel at ease right away. That make you feel calm right away. Maybe you are not 100% accepted, but at least that moment to help you to understand and feel more safety. Sometimes we are rushed, right? We all need to be on time on something, but life will never
justify exactly what you really want to. And sometimes we have to learn how to collapse, because everything can become a lesson. Do not expect anything to become perfect, because that means you only learn one way, but you don't learn the other way of life. For example, we have a one-way drive, right? Sometimes we do not know that way, we just go. But when we realize that we are on the wrong way, automatically we're thinking how to turn out. Before we do not know, we continue to drive. We drive very freely, but when we learn that is the wrong way, we will never continue. We'll find the way to turn out. That's something to help you too. So be compared to the thing you never know is wrong, and the time you know is wrong, what happened? So sometimes we need to learn it's wrong. There's nothing wrong with that, right? It's really a lesson. Sometimes we say, oh, it's good that I know it's wrong. So wrong is not something really wrong. It's become right when we know it's wrong. You know what I mean, right? So therefore, in the practice, sometime at the very beginning of the meditation, when you are learning, you still have a lot of problems with the way you sit, the way you breathe. But don't worry about that. Everything can help you to learn from that mistake and to know what is the right. So the wrong is sometimes help you to see and to reflect between and the right and the wrong. Sometimes you go to the Vietnamese temple. They still set up the traditional statues of Buddhas and Bodhisattvas. Sometimes you will see there are two men, two diva. One look very gentle, and one look very scary. Sometimes you will see that two images in front of the temple. They used to put in at the front door. One look very, very gentle, very beautifully, and one look very scary. What does that mean? And this is the two phases of life. So when you go to the temple or the church, that means you are stepping into the practice. You are stepping into the life. And do not just expect only kind people, only gentle people. Sometimes you need to meet someone who looks very scary. But who knows? In the deep heart of that scary person, they have a kind heart. Sometimes people look scary, but when you have a chance to meet them, to talk with them, to be friends with them, they are not that scary. Right? So, that means do not just look at the surface to name something. We need to experience. So sometimes you call that day, I need to take some breaking time. But do we really make that time become stopping, relaxing, and feel more at ease, more slow down? Sometimes we say, oh, I will take 5 days holidays. And then we do not make that day become space, right? I would go to buy more trees and plant I would do my garage. We have a lot of plants during the holidays, during the break. It's nothing wrong. But make sure we enjoy what we want to do. Don't just make that day and then, oh my God, it's not really break. You complain after that. You feel guilty after that. You have plenty of time, but make sure you know what you want. And you will be happy with what you want to do.
Do not make that become something you will regret after. So that can become a lesson, a lecture, a practice. In Buddhist practice, nothing cannot call a Dharma. Dharma not only means the teachings of the Buddha. Anything that helps you to find out a way to overcome, to solve the problems, that become Dharma. Because you learn the Dharma. What is the Dharma means? Dharma in Buddhism means the truth. So sometimes in your suffering, you can find the truth. Maybe you're not reading any Buddhist text, any Buddhist teachings, but in your own way, you find out a way how to learn from these mistakes, how to learn from this suffering, and how to overcome. You have the Dharma. You receive, you achieve the Dharma right in your own problems. So Dharma means the truth. And the truth not only given by a Buddha, even a kid, they say something that helps you to wake up, to open your mind, to open your heart. That words from the kid still call Dharma, the truth. Sometimes we adults, we cannot see that truth, but a kid, they can do that. Why? Because they focus things very innocent with their kid's mind. And why we cannot see that? Because we have a lot of things to combine. Oh, that because a lot of things together. We keep more ingredients. That's why things cannot become nature as they are. Sometimes things very simple. A kid, they can look that very simple, but we don't. We add more our own ideas in, and then we become things more become major, more problems, more drama. But actually things are not that seriously, that bad. So remember, when you are calm enough, you can see things more clearly. And then you are practicing sitting meditation. And remember, meditation is not only in sitting. Of course, sitting meditation is one of the meditation. But meditation is not only in the sitting posture. You can do meditation while you walk, while you talk, while you eat, you cook, you do everything in daily life. Because you can see, first, you enjoy. You can see clearly what you need to do, how to do, when to do, and who, how much, and make things more become clearly. For example, if you cook for your kid, for your children, you cook with your love, you cook with your attention. But if you are more meditation, you will cook the food that they can eat. You do not cook only things you like. That means you cook for yourself, but you also cook for others. Make sure this can feed everybody, not only us. We can bring this method into daily life. When you talk, make sure we are not only please ourselves, but make sure the word we use that make other people happy too. And this means our talk will be completely satisfied and benefits both sides. I have a chance to express what I want, but I also make that person feel comfortable with the way I express, and they're willing to do what I want them to do.
We want to, when we advise someone, when we order something, we want people to do. Then make sure, why don't we prepare exactly they're willing to do at the very beginning? Because we do not have that enough reflecting. We make that person feel upset after we ask them to do things, and we have a big argue, a big fighting, and things become nothing. And sometimes after fighting, things will be done. So things done because of the fighting, just like a war, not a peaceful treaty. So in Buddhist practice, when you do meditation, when you do the Buddhist practice, doesn't mean you become a saint or an Arahat or Buddha in the future, but to be who you are in the very beautiful present moment. Because a beautiful present moment can bring you to become a beautiful person, to talk, to treat. So you know how much we practice or not. It's not about how much you know about Buddhism. If you know how much you practice, you can see the way you talk, the way you treat, or the way you react, things will come to you. Whether it's negative or positive, how you take it, how you feel it deep inside. That means you feel how much you practice. So after we understand what is meditation, and we can see that, oh, meditation is not only on the cushion. I can practice meditation anywhere. And now I can have the eyes of the Dharma. So and because the Buddhist practice, we say Buddha eyes, Dharma eyes, Sangha eyes. So the eyes of the Buddha look things very clearly, understand the facts of it. The eyes of the Dharma can help you to see, to find the solution. So what happened to the one who after deliberate? Oh, there is no destination for them. Nirvana, a liberation person, doesn't mean they have no suffering. Doesn't mean they have no sickness. They have everything as the same as we do. But with them, nothing can make them suffer because they understand the true facts of it. So when suffering comes, this is the true now. You do not want it, it's still there for you. You take it, it's more easy. Because the thing is how to solve the problem. It's not how to ask, and upset and make things more worse. The thing is now, this is yours. What do you do with it? And that, in that moment, you keep up your time and solve the problems. That can become a break too. Oh, I need a break to focus on this. You give yourself a break to focus on things. When you are frustrating with looking for the address, if you keep driving and looking for the map and the address, you may cause accident. Stop by the side. 1 or 2 minutes break. Check your address clearly. Things can go smoothly. Only 2 minutes break. You can find your way. Maybe you take about 5-10 minutes to rest and to frustrate it, and you continue to go wrong way. That's more frustrated and may cause into accident. Only 2 minutes breaks. Everything can be solved. You have your way out. You have your right way. People ask me, I was in the airport 10 p.m. on the 25th, and my flight depart around 1 a.m. to Montreal, and then I need to, rushing to the custom
so I can be on time with they only have 30 minutes from the gate to the custom and also to another security check. I'm very lucky. That lady asked me, where you off? Boston, you late. So she find the way to help me. And then when I was after I arrived, I continued to work, to talk and to meet people until 1 a.m. last night. And I have a chance to talk with the abbot, and I left the temple early this morning. He asked me, are you tired? I said, not really. Because to me, everything is a happy journey. And I enjoy every moment I do things. And I feel this is a break. I'm off from phone, check emails, and at the airport, I still have some time to relax. Sometimes I need to do something, then I will do something. But all my work, I don't feel that is a really heavy work. It's things for me to enjoy. Everything is based on how you look at things. Again, at the very beginning, I said the Dharma. Dharma means when you have the way to help yourself, how to at ease things, how to make things become more easy. We still have another Dharma in us, and that Dharma will help us more angry, more upset, more heavy. For example, oh, this is so hard. This is something, we always think negative. It's still Dharma, but negative Dharma. But now you opposite thinking. Oh, this is things for me to enjoy. This is a chance for me to serve the community. I have a chance to help a lot of people. You think in the positive way. It's still thinking. But instead of thinking negative, we're thinking positive. And that helps you to see the way and to enjoy things for you to do. And that is not only a philosophy, it's a really practice. If not, you can think and you can calculate how much time you enjoy during your day. Especially this time is always things go after one. Many things happen during the day. Many things may cause you upset and not happy. Many people you meet that can make you angry. But if you do not have a positive Dharma with you, you grab up everything negative and you turn that day become very negative. One day after one day, 1 week after 1 week, and after a whole life, we still in the practice, but nothing really practice. And we only in the shell of the home called practice, but we do not really enjoy what is the practice in there. Sometimes people become a monastic. They have a form of monastic, but deep inside of them, they still have lots of stressful, lots of depression, because they not really know how to resolve their problems in daily life. So the most important is we know how to embrace everything that comes to us and make this become our homework, our lesson, our lecture, to solve things, to make things better. Sometimes a kid, they do something wrong. Usually the first thing happen as normal, we will yell at them.
And then we will ask them, or sometimes we yell at them, and then we fix the problem. They do not fix it. So they may not know how to fix the problem. The next time they continue to make it wrong, and we continue to yell at them, and we fix the problem. And we see that, if we keep this for a long time, this kid will become a habit. They just do wrong things, but they do not know how to fix. And we also have a habit. We only yell at the problems, but we don't teach them how to fix the problems. So we can learn another way. When they did something wrong, we call them up and show them, this is what you do is not right. But do not stop there. Continue to go on. This how to fix it. And this is what I used to do with my young monks when they are very small in the temple. I will, if they do something wrong, I will keep that exactly as they wrong. I will show them the mistakes, the wrong, and I will redo it for them to see the fixed, so they can see, they can compare between the one we fix right and the ones that are wrong. So if they do not see the wrong, they never know that's wrong. So that's wrong. Well, next time they see that's wrong, they become right. They are right because they know this is not right. The Dharma is right there. So Buddha eyes, Dharma eyes. And when they can see this, they can easily be together with the community. Because the community is where you can have a lot of people, different type of people together. In Buddhist practice, we have the Buddha, the Dharma, the Sangha, the teacher, the teachings, and the community. You cannot live with the community if you have no Dharma within you, because the Dharma will help you how to adapt, how to update yourself, how to adapt with others, and how to become a person who can live together with the community easily. When you bow the Buddha, you bow 3 bows. Doesn't mean we bow the statue of the Buddha, but we are bowing to the nature of awakening within us. Because Buddha means awaken, and that nature is not only in one person, and the nature of awakening is in every one of us. So we bow to the nature of awakening within us. We bow to the nature of loving kindness, of understanding within us. So Dharma means the truth. And in this truth, they have compassion and wisdom. Another word, loving kindness, understanding. Anything we do without love, that may not last long. Anything we do without understanding, that may cause more problems. And that sometimes will suffer someone we help, because we do not understand. We only have one thing, is kindness. It's not enough. You are kind, but we need understanding to bring your kindness to the right person, to the right time, and to the right thing you do. So anything we do, make sure we have these 2 ingredients: loving kindness, understanding. Sometimes we fix a person, but we fix that person with loving kindness. Our words will be different. The way we teach them, the action will also different, because we advise to that person with the kindness. So we understand how to show, how to use the words correctly that can help that person.
And that can make that person feel more at ease. And one of the things we need to be careful is our habit. We have a lot of habit in daily life, but make sure if that is a negative habit, we learn how to adjust. Learn how to make this negative habit become more calmer and make that kindness habits become more stronger in us. Because only that habit can help us in daily life. So when we have enough insight, mindfulness, we are clearly who we are. So don't worry how people judge us. The main thing is you know who you are. Buddha, Dharma, Sangha. Sangha means purification, harmony. Anything you do with harmony, that's become the heart of the community. We have a song that we can reflect the 5 areas that in us, they work very harmony. You can look at our body system. The heart, the kidney, the lung, everything, they work so harmony to keep us alive. If they against each other, what happened to our body? We are sick. We may die. So inside of us, we have the whole body system. They work so harmony together to keep this body in a good mood, in a healthy form. We need to do the same, how to keep the form of our family in a healthy condition. It's based on the way we look, the way we talk, the way we act, the way we treat each other. Sometimes we treat this person in this way, but our eyes look very mean. And that also can make that person can feel that. Oh, he's very mean. He looked at me in the very mean eyes. Very mean. He did that to me. So sometimes just a words can make that person feel uncomfortable. And we are slowly turn the family become very negative. The environment is not healthy anymore. So when we take the food into the body, we want to keep this body in a good condition. So make sure when we bring things into the family, into a matter, make sure this become healthier. And this is the benefit of the practice. So today I just want to remind, we will have summer break with the Sangha, but you also will have break with your families. You take off from your workplace, but you have another things to do. You are working with your family. You take 5 or 2 weeks off from work. So in these 2 weeks, you stay home to build up the communication in the family. You take off 5 weeks, 2 weeks off from the work, so you spend time with your kids, your family. So make sure we're off from there, but we're still working in somewhere. But this work is nothing pressure, nothing heavy. It's all about peaceful work. Why you need to bring your kids out sometime to keep them happy, right? Oh, I'm working so many days and haven't had a chance to have time with my kids. I need to take some time off to be with my kids. If we already make that become a theme, and make sure we make that become true and true. So take off from somewhere that make us tired and heavy. And we want to do something during the time we're off. And make sure we make this place become more break, more at ease.
more easy, more holidays. Enjoy your weekend. Thank you so much for your hearing. And tomorrow, if you have time, please come for the meditation and half day mindfulness day tomorrow. Thank you so much. Now we'll enjoy the 3 sounds of the bell before we finish our session. Please massage your legs,